హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మీరు ఒక న్యూ మిక్సర్ గ్రైండర్ కొనాలి అని ఆలోచిస్తున్నారా? మార్కెట్లో చాలా బ్రాండ్స్ అండ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఏ మోడల్ మన బడ్జెట్కి వాల్యూ ఫర్ మనీ ఇస్తుంది? ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా అన్బాక్సింగ్, డిజైన్, ఫీచర్స్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్, ప్రోస్, కాన్స్ అండ్ ఫైనల్ రివ్యూ అన్ని డీటెయిల్గా చూద్దాం. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఎండ్లో నా హానెస్ట్ ఒపీనియన్ కూడా షేర్ చేస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అన్బాక్సింగ్. ఫస్ట్ బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా నీట్గా ఉంది. ప్రోడక్ట్ సేఫ్గా ప్యాకేజింగ్ చేశారు. బాక్స్లో మనకి మిక్సర్ గ్రైండర్ మెయిన్ యూనిట్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్, లిడ్స్, యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ కార్డ్ అండ్ పవర్ కోడ్ దొరుకుతాయి. ప్యాకేజింగ్ క్వాలిటీ చూస్తే ప్రోడక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టైంలో డ్యామేజ్ కాకుండా బాగా ప్రొటెక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఐరన్ ప్రెసన్లోని ప్రోడక్ట్ ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది. డిజైన్ మరియు బిల్డ్ క్వాలిటీ. ఇప్పుడు డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మిక్సర్ గ్రైండర్ బాడీ మోడర్న్ అండ్ స్టైలిష్ డిజైన్లో ఉంది. కిచెన్ కౌంటర్ మీద పెట్టిన ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది. ప్లాస్టిక్ బాడీ క్వాలిటీ స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అవుతుంది. చీప్ క్వాలిటీ ఫీలింగ్ ఎక్కడా లేదు. రబ్బర్ ఫీట్ ఉండడం వల్ల మెషిన్ టేబుల్ మీద స్టేబుల్గా ఉంటుంది. జార్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్తో డిజైన్ చేశారు. ఫినిష్ చాలా నీట్గా ఉంది. హ్యాండిల్స్ కంఫర్టబుల్గా గ్రిప్ ఇస్తాయి. ఓవరాల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్లో చాలా పాజిటివ్గా అనిపించింది. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, ఫీచర్స్. ఇందులో పవర్ఫుల్ 50 వాట్ మోటార్ ఉంది. డైలీ కిచెన్ యూస్ కోసం ఇది పర్ఫెక్ట్ పవర్. కోకోనట్, మసాలా, చట్నీ, టొమాటో, ఆనియన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, జ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఈజీగా గ్రైండ్ చేస్తుంది. 3 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. స్మాల్ జార్ స్పైసెస్ కోసం, మీడియం జార్ చట్నీస్ కోసం, లార్జ్ జార్ జ్యూస్ అండ్ గ్రైండింగ్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. షార్ప్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బ్లేడ్స్ వల్ల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫాస్ట్ అండ్ స్మూత్గా గ్రైండ్ అవుతాయి. 3 స్పీడ్ కంట్రోల్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. లో, మీడియం, హై, పల్స్ మోడ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. హార్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గ్రైండ్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్. జార్ లాకింగ్ సిస్టమ్ సెక్యూర్గా ఉంది. ప్రాపర్గా లాక్ అయ్యాక మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది మంచి ఫీచర్. రియల్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్. సరే, ఇప్పుడు రియల్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టొమాటో, ఆనియన్, కోకోనట్ అండ్ కొంచెం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాం. లిడ్ క్లోజ్ చేసి మెషిన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మోటార్ సౌండ్ నార్మల్గా ఉంది. ఎక్సెస్ వైబ్రేషన్ కనిపించలేదు. ఫ్యూ సెకండ్స్ తర్వాత జార్ ఓపెన్ చేసి రిజల్ట్ చూస్తే పేస్ట్ చాలా స్మూత్గా వచ్చింది. చంక్స్ ఆల్మోస్ట్ లేవు. గ్రైండింగ్ స్పీడ్ కూడా ఫాస్ట్గా ఉంది. డైలీ హోమ్ యూస్కి పర్ఫార్మెన్స్ డెఫినెట్లీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. బెస్ట్ ఆర్ వేస్ట్. ఇప్పుడు ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూద్దాం. Pros ఏంటి అంటే, ప్రీమియం డిజైన్, స్ట్రాంగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ, పవర్ఫుల్ మోటార్, షార్ప్ బ్లేడ్స్, స్మూత్ గ్రైండింగ్, ఈజీ ఆపరేషన్, క్లీనింగ్ కూడా సింపుల్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. కాన్స్ గురించి మాట్లాడితే, మెషిన్ ఫుల్ లోడ్లో రన్ చేస్తే కొంచెం సౌండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మిక్సర్ గ్రైండర్లో ఇది కామన్. నా ఒపీనియన్లో మేజర్ నెగటివ్స్ ఏమీ లేవు. ఫైనల్ రివ్యూ అండ్ అవుట్రో. ఫైనల్గా నా ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే, మీరు బడ్జెట్లో రిలయబుల్, స్టైలిష్ అండ్ పవర్ఫుల్ మిక్సర్ గ్రైండర్ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నట్లయితే ఇది డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్, బిల్డ్ క్వాలిటీ, ఫీచర్స్ అండ్ ఓవరాల్ వాల్యూ ఫర్ మనీ చూస్తే నాకు చాలా నచ్చింది. మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మీ డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్ చేయండి. నేను రిప్లై ఇవ్వడం ట్రై చేస్తాను. ఇలాంటి హానెస్ట్ టెక్ రివ్యూస్, అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్, కంపారిజన్ వీడియోస్ అండ్ బయింగ్ గైడ్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్. టేక్ కేర్.